Hlobo esithandekayo sihlangana kwakhona ukuba ngaba sijongana nelizwi lenkosi. Luhambo lukaSirayeli uhambo olufana nohambo lwethu lobomi, uhambo lobuKristu. Israyeli uphuma kwilizwe lobukhoboka, the house of bondage, kwaFaro eJiphethe, ujonge kwilizwe lesithembiso, ilizwe ledinga, ilizwe libaleka amasi nobusi. Ngokondlela uThixo athembise wadinga ngalo kuSirayeli. Sibhizi sijongene noluhambo, simane sibangula hlobo ezithandekayo, sichola siqelisa intaka kusithiwa zitya inikisi, kodwa sizibone zihlaziyeka zidlamke zibe semandleni. Sifumana ke izifundo nemiphako nezinto ezinosinceda kuhambo lethu lobuKristu logama sijonga ukubuya kwesibini kukaKristu. Uthi lambhali xebhala kwelaculo, inhliziyo yami iyavuya kuba ndiyahamba sijonge kwilizwe leKanana, ilizwe ledinga. Masithabathe masithobeni inhloko zethu ke xa sithandaza silungiselela ukuva ilizwi lenkosi. Inkosi banothanzika ezulwini kwakhona, sinombulelo wodwa kuba uThixo wethu singabantu bakho. Sibulela Nkosi into yoba ngabiliso lakho lisingasinga emhlabeni, likhangela abantu abanhliziyo ziphelelisileyo kuwe. Besinikela kuwe Nkosi inhliziyo zethu nobomi bethu, sinikela kuwe ingqiqo zethu, cause infuse ke Nkosi ngelizwi lakho nomoya wakho ingcwele, sitolikele ilizwi lakho ngale mini namhlanje sithandaza kwelo gama elikhulu kaKristu Inkosi yethu. Amen. Hlobo esithandekayo sithabatha iBhayibhile zethu, indima esiyiqhelile kakhulu singakhela phezu kwayo umongo wentetho yethu yanamhlanje, intetho ethi God's law. Koluhambo lukaSirayeli, umthetho kaThixo koluhambo lukaSirayeli. iBhayibhile zethu incwadi kaYohane, Testamente entsha, sifunda khona chapter 14 sifunda uverse 15. Sahluko 14, indima 15. Ifundeke ke ngolhlobo, ukuba niyandithanda yigcineni imithetho yami. Inkosi ke mayisike lifunda kwezilayo ngonaphade. Amen. Hlobo kuthetha uYesu kule ndawo uthetha nabafundi bakhe, beninga singatsala indawo zibe mbini endicinga uba ngaba zingumdla kakhulu kule ndawo. uYesu umisa umcimbi wothando. If you love me, soon emva koko athi keep my commandments. Hlobo esithandekayo, into esizawuzama uyenza kule ntethowana yethu yanamhlanje kukutsala umsonto. Lo msonto ndivumele hlobo esithandekayo bangaba ndithi usuke emaphakadeni usa emaphakadeni. Kodwa kwi-context yethu singabantu ndivumele ndithi it is a thin thread. Ngumsonto esizawutsala kwincwadi kaGenesis sijonge kwincwadi kaRevelation ngokwale ntetho namhlanje. Kodwa wona ubunzulu bawo usuke emaphakadeni usa emaphakadeni. Ndiphulaphule ke apha ezintsukwini oluphando lomgwebi uJudge uZondo, kube khona indawana endiyifumanayo lo muntu ebuza umbuzo ba I thought the lead investigators are following the flow of money or following money or the funds. Uthi ke igqwetha xa liphendula ewe silandela imali, but okwangoku sisabuza ngezinye izinto sizawufika emalini. Hlobo esithandekayo, namhlanje sizawuzama ukwenza loo nto, silandele lo msonto womthetho kaThixo. There is a reason to that. Bakhona abantu abathi lo mthetho uvele kuphela eSinayi, lo gama uThixo wayewunika uIsrayeli. Bakhona abantu abathi waphela emnqamlezweni umthetho. Ngohlobo esithandekayo, masenze ngokukhawulezileyo oluphando ngokufutshane. Siphuma kwincwadi yeGenesis sijonge kwincwadi yesityhilelo ngomthetho kaThixo. Ndivumele ndithi ukuba ngaba there was no law
eEden akho nto uAdam noEva ebebezawuyophula ngeso sizathu akukho nto eyayizabakhuphela ngaphandle kweEden. Umongo womthetho kaThixo hlobo ezithandekayo ke kukuthobela uThixo. Yonke into uThixo asukuba athi masiyenze loo nto ngumthetho wakhe. Ndivumele ndithi iziseko, the foundation, the basis of God's government, of God's governance, uburhuluneli, ulawulo lukaThixo lusekelezelwe phezu kothando. Yonke iBhayibhile xa ithetha ngoThixo ithi uThixo uluthando. uYesu simva esithi ukuba niyandithanda gcinani imithetho yam, ngokungathi ngokwezinto ziziswa phambi kwethu njengamawele. Where there is love, apho kukumthetho khona okanye kuthando khona, ungqengqe kuloo ndawo umthetho. Because uThixo ebathandile abantu. Mhlawumbi mandikhawuleze esihlobo ezithandekayo ndithi oluthando lungaka olusiseko esoburhuluneli nolawulo lukaThixo kumele uba ngaba kube khona into that governs that love. Umthetho ke uvela apha. Now that ndikuthanda undithanda masiqhubane ngolu hlobo uvela umthetho. Kukhangelwa uthando lukaEva ngentobelo kunye noAdam kwimithetho yonke. Ndivumele these days siphila kwilizwe ekuthiwa naxa kuthethwa kwezebusiness nakwezoqoqosho kuthiwa kukwi-silent partners. Xa bezihlobeni ezithandekayo nalapha kwilanguage ungakumbi kwisiNgesi akhona amabinzana nonobumba abathile ekuthiwa xa kubizwa igama kuthiwa lo nobumba uthe cwaka. Yivumele ndithi phaa eEden lo gama singavanto umthetho kaThixo phaya ungulo nobumba uthe cwaka. Ngoba isaso ngaba ndithi uthe cwaka, it is the nature, indlela uThixo enza ngayo. Uthando lwakhe kukhona into esidibanisayo nayo esidibanayo ngomthetho wakhe. Ngeba ndifuna sichwechwele kulo mthetho waseSinayi, lo mthetho 10 bathi abantu abawuboni. Xa uphume eEden emva kuba ngabo uAdam noEva bengawuthobelanga umthetho kaThixo. Yaphinda wakhona ndithi bengawuthobelanga umthetho kaThixo. Ndiyayiqonda engqondweni yakho uthi hayibo kwakuthiwe nje bangatyi ngumthetho lowo. Anything that comes from the mouth of God ngumthetho wakhe lowo. That's his law. Basizazama utyhila hlobo ezithandekayo into yoba lo useSinayi mhlawumbi ungawufanisa njani na before siwubone ubhaliwe ngola hlobo obhalwe ngawo eSinayi. Baphume eEden abathobelanga mthetho kaThixo bakhutshelwa ngaphandle, but ngenxa yothando lukaThixo bawophula umthetho kodwa uthando lulo hlobo ezithandekayo olubaqhubela ngaphandle kweEden. Uba apha niye natya umthi wobomi isono sesingenile phakathi kuni, iyawuthi xa ikhensa ifikile nibe nayo for life, nibe in pains for life. So ngenxa yoba ndinithanda ndingafuni niphumele kuloo mava, phumelani ngaphandle. Sisekunye hlobo ezithandekayo ukwenzela uba lo mcimbi siwuqale kabutsha, restoration. Phumelani ngaphandle. Baqhutywa ngomthetho wothando. Hlobo ezithandekayo uthando sibonile lusehla
ndinepicture yezitratwana ezihlanu zase-Eden kolo hlazo oluhle uthando lubakhangela. Adam uphi? Lwathi lwabafumana uthando labonga labawolela ezingalweni. Alaphelelapho sihlobo ezithandekayo labombesa uthando. Alaphelelapho uthando sihlobo ezithandekayo labanika isithembiso lathi hambani phumani for a while ndizawubuya ndinibone. Umthetho kaThixo umingo naphakathi baphuma. Khangela into yokuqala eyenzekayo. Ndifuna usondela kuwe ke ngoku into yoba ngaba xa uKhayini ebulala uAbheli, yintoni into emenza uba ngaba abe nobutyala kanti umthetho othe uze ungabulali wawungekho? Xa umthetho ohlobo ezithandekayo ibinzana elithi ungabulali uba ngaba belingazeki lingekho eEdeni, yintoni emenza uKhayini abe nobutyala? Xa umthetho wengqumbo wobubi ubungekho eEdeni, yintoni emenza uThixo athi uKhayini isono sibuthumile emasangweni akho, phuma usilawule? What is causing that? Uba ngabe ubungekho umthetho eEdeni. Ndivumele ndithi ukhona umthetho eEdeni. Ndivumele ndithi xa bephumela ngaphandle umthetho kaThixo nothando lukaThixo luhamba kunye nabo. Xa besondela chapter 6 ukuya kuchapter 8 weGenesis, iBhayibhile ithi kuchapter 6 inhliziyo zabantu, onyala babantu babegcwele ububi, beyila amaqhinga. All of their thoughts and their plans were about evil. Kuthethwa ngantoni xa umthetho kaThixo wawungekho? Sizamutsala umsondo. Sithe lo msondo uphuma kunaphakade uya kunaphakade. Kodwa for the purpose of man, abantu esingabo mna nawe sizawuconfine from Genesis to Revelation. Sitsale lo msondo siqalisa abaphandi bakaJudge Zondo besithi silandela imali, zimpuku zemali. Apha imali ikhoyo balapha abaphandi bakaZondo. Sakwenza loo nto namhlanje, apha uthando lukhoyo ulapha umthetho. Hlobo ezithandekayo, uba ngabe umthetho ubungekho, abantu abaphambi konogumbe ngebakhalaza kuThixo bekhokelwa ngendawo besithi unfair kuthi. Ngawantoni lamanzi angaka? Why sitshabalala ukuba ngabe umthetho ubuthe ubungekho? The law was there. Ungena hlobo esithandekayo kuAbraham, le ndoda ilandela umthetho kaThixo. Hlobo esithandekayo, le ndoda iyayazi into yokuba ngaba uze ungarheqezi uAbraham bayayazi loo nto. Uhambela kude kuHagari kodwa kwangumzuzu ogqibela. Uthomnye xa ebhala ngale ndawana athi kwanyanzeleka mtshade phambi koba ngabe khona uIshmayeli. Thatha ke eso sithembu, yayibulela loo nto leyo uba ngaba noko ayenze officially, ingasekucaba ngaba uyenzele bubini le. Ingalunganga indaba esithembu injalo, masiyithethe loo. Hlobo ezithandekayo, umthetho kaThixo othi ungabi nathixo bambi, ungazenzeli umfanekiso uqingqiweyo. Nazi izibingelelo from place to place ahamba kuyo uAbraham ekhonda uThixo ophilileyo, with many opportunities zento uba ngaba umntu akhonze Thixo bambi. Wathi uThixo, come with me, I will show you a place, I will show you a land and make you big as a nation. Ndikwenza ube strongo ezize izizwe zisikeleke ngawo. Umthetho kaThixo uyi-silent partner apho, unginobumba uthe cwaka apho kumabinzana esingesi. Kodwa sihlobo ezithandekayo, uyaphilwa ngabantu bakaThixo. Eyona nto esiyibonayo egunyayo luthando lukaThixo
luthundeza abantu bakhe ephuma nabo Edeni. Hamba umthetho kaThixo uthe chu nabantu bakhe wathi uYakobi wayongena eJiputha. iBhayibhile ithi beba 75. Angena beyi-75 bewazi umthetho kaThixo. Mve uYakobi xa ekhalela iphupha likaYosefu into bakwathini ucimba mna ndingaqubutha kuwe, for he knew into bangabakekho omnye umntu okumele kuqutyuthwe kuye ngaphandle kukaThixo ophilayo. Hlobo ezithandekayo, xa uphuma eSinayi lo mthetho, xa uphuma eSinayi hlobo ezithandekayo, uThixo utyhila isimilo sakhe. Sakuchazela isizathu sento yoba ngaba eSinayi siwubone ube visible ngolu hlobo, ube audible, uThixo ufunde nanguMoses. Into yoba ngaba iBhayibhile ibhalile yathi there was a time in Egypt apho khona kwafika uFaro ongamaziyo uYosefu engamazi uThixo kaYosefu. Kucacile hlobo ezithandekayo into yoba ngaba uThixo wayengasaziwa kwanguIsrayeli kuqala. Ayonto intsha le. Kodwa abagwebi siyifumene ivesi etshoyo ngaloo mihla uThixo wayengasaziwa ngabantu. Hlobo ezithandekayo beseJiputha nje hamba nathi bangene beyi-75 baphuma ngoku be-over 2 million. Kunjalo nje in the process xa ufunda iBhayibhile yakho uFaro emane embuza uba ngubani uThixo, who is he? Kungoba kuhleli akambonanga, abamelwane bayabuza xa kuthethwa ngoThixo into yoba ngubani uThixo, because abamexperiensanga ebomini bethu. Xa bemva eshunyayelwe ezitreyinini, ezibhasini, eziteksini, xa bemva uThixo kubhombolozwa ngaye kwiradio, bayabuza uba who is he, ngoba bambonanga ebomini bethu. Faro ke yena ke wayesenobuzela nasesigezweni into yoba ngaba ngubani uThixo, andimazi uThixo ngoba wayezimisile yena njengoThixo. The point I'm making into yoba lo mthetho siphuma nawo eEdeni, manyange the patriarchs Abraham noYakobi noIsaki ebagqobhoza baphumela kuwo. Hlobo ezithandekayo, ngoku uYakobi wayeqhatha, wayesazi wenza into erong. Woyika uyothi kutatakhe unguEsawu engenguye nguba uze ungathethi ubuxoki. Kunjalo nje ungabungqini obungqini. Ayingomthetho lo. Wayoyika uYakobi le amanyange. Sitsala lo mqa ngoba xa sifika eJiputha inene kwathathwa iirabha ezinkulu kuzanywa ucinywa kangangoko ngoThixo. Similo sakhe, umthetho wakhe nothando lwakhe lafiphala. UThixo into ayenzileyo xa uMoses efika that night ebeme kule ndawo, umfo kaNdudule nikhumbuza into yoba uMoses wafika ephethe intonga phaa that night, intonga yakhe nomsimelo wakhe. Ufika kwakhe that night uMoses zange afika ephethe amacwecwe omthetho, wafika ephethe uthando lukaThixo. Ola thando lalubonga, ola thando lalubaqhuba athetha ngalo uPawulos, the love of God. Uthando lukaThixo luyasinyanzela, constraineth us. Ola thando lalubanyanzela lubakhupha eEdeni, lubakhupha kunogumbe, lubakhupha enqanaweni, lubakhupha kulaa tawa ende, lubaqhuba hlobo ezithandekayo kwintaba yeMoriya, lubakhupha ngoku ezweni lobukhoboka eJiputha, nalo lubaqhubela entlango, lubaqhubela olwandle lubomvu, lazobabeka phantsi kweSinayi uthando. uThixo ethetha ngalo njengenkosi, like an eagle, ndiye ndanifukula Israyeli, creating a picture of love. Hlobo ezithandekayo ngamawele la, where there is love, ulapho umthetho kaThixo. Nakula wethu amathandwana uba khona umthethwana.
Kaba I love you bethu. Uve xa umuntu ophukele inhliziyo athi kuba besithandane bendicinga uba ngumthethwana shem ungabhalwanga ndawo. Where there is love, ungqengqe kuloo ndawo umthetho. Masikhawuleze sihlobo esithandekayo, wabaqhuba uThixo ngoluthando, wazobabeka ezinyaweni zentaba eSinayi, wabenzela zonke izinto, wabadlisa imana, wabakhusela ngoba uyabathanda. Emva koko wathi bethuna ke le relationship yethu yothando sizayiqhuba ngolu hlobo going forward. Thatha umthetho wakhe, thethela ishumi ukwenzela uba sihambe kakuhle endleleni. Sizawuqhuba ngolu hlobo. UIsrayeli ndimva esithi yonke into suba uThixo ayithetha sizawuyenza. Moses makangaphinda athethe nathi, makathethe nawe. They said that bazalwane 3 times. Xa uyifunda lamba in 3 different occasions besithi we will do it, committing to this love and to God's law. Yiloo nto koloo hambo laseKadesh bathi xa befuna izagwityi inyama zababulala kulo mjikelo ngoba bebezityile izagwityi. Before they committed themselves to God eSinayi bebezityile izagwityi azabenza nto. Go read your Bible. But now, bakwi relationship with God, they've committed to something. Kukhona umthetho obakhokelayo, obalawulayo between them and God that govern this relationship. But bawufuna izagwityi kwakwingxaki ngoba to whom much is given, much is expected, much is required. Size kunye hlobo esithandekayo, lamawele oluthando lubabeka intaba eSinayi, oluthando ngoku siyalisilisha ngento yoba ngaba how are we going to govern this relationship of love. Thixo wabanika umthetho wakhe. Ndiyafuna ke siwujonge into yokuba ngaba okaThixo uye wabhalwa ngesandla sikaThixo. Sitsho into yokuba ngaba wabhalwa elityeni kanye ematyeni. Ngazama nangoku kwabanzima, uyawusokola mpela. Nezi athi sidla ngozibona kulamawa nale miqolomba msho zithatha ixesha uzama ukrola nazo ziyafiphala ngoba zibhalwe ngabantu. But this one was written by with the hand of God, finger of God, sandla nomne. Kunjalo nje wabhala elityweni uthi omnye umshumayeli ndimthandayo sihlobo esithandekayo wabhala backwards ngoba wawubhala ngesiHebhere. He even gives a sound effect. I love it. Ngoba ubhala ngesiHebhere, ubhala ngomnwe kaThixo. Ubhala umthetho ematyeni to signify into yokuba ngaba uzawuba ngona phakathi, permanent. Hlobo esithandekayo, yakhutshwa imithetho le kuthiwa xa ibizwa yimimiselo, the ceremonial laws, ngoba lo kaThixo is the moral law. Yathi xa iphuma yona uThixo wayi-instruct uMoses uba ayibhale ngokwakhe, ayibhale kumacwecwe, the scrolls. OkaThixo ubhalwe nguThixo elityeni, permanent, ngona phakathi. Owethu owabantu ubhalwa hlobo esithandekayo kwi-scrolls. Nangoku xa zikhangelwayo kumele kuthiwa bezila ezo scrolls, imimiselo, izinyo ngezinyo, iliso ngeliso. You remember these laws? Imimiselo yayibhalwa nguMoses. Yile kwabalula into yoba ngaba uYesu hlike emnqamlezweni athi nanivile uba kwakuthiwe ngoku ndithi buya qhwatywa nikeza nelinye icala susa uzinyo ngezinyo. Nisiyakhwela namhlobo esithandekayo, uYesu uthi kule ndawo uba niyandithanda gcinani imithetho yam. Sasuka nawo lo mthetho eSinayi olu hlobo esithandekayo ujonga indlela opermanent ngayo, into yoba ngaba uThixo wathi kuMoses uthathe uyowubeka ezantsi kwicala yomnqophiso kaThixo. Nobuphela njani?
Ngoba xa uyifunda imbali ngalatyeya nento eyayisenzeka phaa kwi-sanctuary services nengcwele kangcwele uyayibona into yoba nanku umthetho kaThixo uthe zinze kwityeya yomnqophiso kaThixo. There is a foundation, or rather shall I say on top of the foundation, eluthando lukaThixo nobukho bakhe. Wahlala phaa umthetho kaThixo ole ndawo sihlobo esithandekayo yawonwabisa umphefumlo wam. Wathi umthetho kaThixo ungqengqe kuloo ndawo. Umthetho kaThixo omi ngonaphakade phezu kwawo uthi otyhilayo eBhayibhileni athi naso isihlalo senceba phezu kwawo, the mercy seat. Ngoba kudibana sihlobo esithandekayo ubulungisa bukaThixo kunye nenceba yakhe. There you have your mercy seat. Thando lukaThixo nobulungisa nomthetho wakhe ufumana isihlalo. Nokuba ngaba kuyenzeka esone sigwilike emthethweni, akho mntu okwazi udlula ngapha kwenceba kaThixo. Ngapha kwenceba kaThixo kukhona the presence of God, uzuko loshekeni. Kodwa sizama ukutsala sihlobo esithandekayo umthetho kaThixo. Xa sidlula nawo singena kuTestamente endala, zonke ezizikumkani eyona nto uThixo xa ethetha nabo noonyana babo umane sithi kubo ukuba ngaba nimile kwimimiselo nemithetho yam ndawunenzela inceba. Hlobo esithandekayo ngumsonto, it's a thin thread isuka kunaphakade kanaphakade. Simvu Yesu ethetha ngayo kwiTestamente entsha esithi uba niyandithanda gcinani imithetho yam. Hlobo esithandekayo badlula apho Amos, badlula apho Yeremiya besithi kodwa kube nini enimbaqa sibizele emthethweni kaThixo. uMoses phambi bangabalale kwincwadi yeDeuteronomy zizahluko zokugqibela ngu-30 uba ndikhumbula kahle uverse 19 thereabout uthi ndinqinisisa ndibiza amazulu zingelosi ezo nomhlaba njengamangqina ndimisa phambi kwenu ubomi kunye nokufa. Khethani nini ubomi ukuze niphile kunye nabantwana benu. Ngumthetho kaThixo. Ngoba umthetho kaThixo hlobo esithandekayo kubo kumthetho kaThixo sinobomi. uYesu uthi ke ngokule ndawo umthetho lo kaThixo uba ngaba siyamthanda yena masigcine umthetho wakhe. Kulaa ndawana yobhalwa womthetho kaThixo sitshilo sathi uThixo ubhalile ngesandla sakhe elityeni imimiselo yona yabhalwa nguMoses ngesandla sakhe kwi-scrolls. Ndicingi ingongoma fokabhotya dala uGalati cinga ingongoma ethi kuthe usisothile wakona ngokutsho kwabo besithi simbambe in the act. Uthe wakona lo sisi wathi wawuziswa kuYesu. Kwezinye zezinto ezenziwa nguYesu iBhayibhile ithi wabhala phantsi kwinhlabathi yolwandle. Bathi xa bekrobayo bafika zidwele apho izono zabo babaleka. Ndifuna utsala nje lo mgcawu into yokuba ngaba okaThixo umthetho ubhalela ityeni ngonaphakade, but ngenxa yothando nenceba yakhe ezethu zibhalwa enhlabathini yolwandle ukwenzela uba ngaba uthi wawufika umsinga womthombo uqukuqelayo uphume emnqamlezweni, umsinga wegazi likaKristu wipes that away uyisoni. Uthi wawufika lo msinga uzithatha izono zethu ngenceba nothando lukaThixo aqethetha ngazo ndiyozulumbela ezunzulwini zolwandle ndingaze ndizilibale ngonaphakade. Inye into engazuma ngonaphakade sisono. Sizuma ngonaphakade. Thixo is going to deal with isono. Sona asitshabalise ngonaphakade kodwa umthetho wakhe, nceba yakhe nothando lwakhe inene ndiyakulandelwa yinceba imihla yokuphila kwam bonke. Utsho uDavide xa ethetha ngayo hlobo esithandekayo ngoba umthetho lo kaThixo ubhalwe wama ngonaphakade. Nguwo
ekumele siphile ngawo. Yonke indima isithi masimthembe uThixo, masimkholele uThixo, masimthobele uThixo emthethweni wakhe. Ngoba xa sigwilika emthethweni wakhe ikhona ingxaki. Asikwazi ukuhlukana nawo. uYesu uthi ke xa umisayo kuTestamente entsha uba niyandithanda ugcine. Utsho hlobo ezithandekayo emva kuba ngaba uYesu eshumayele waministerisha waphila kobomi wamisa umthetho. Uthe kwincwadi kaMateyu 5 anizange uzochitha wona. Tshilo lothetha ngawo. Instead nizowuzalisekisa umthetho kabani? Umthetho kaThixo. Asikwazi ukohlukana nawo njengoba uvelile wabonakala eSinayi wayongqengqa kwityeya kaThixo uyinxalenye yobomi bethu. Njengoba nje kusithiwa thembeka kude kube sekufeni, sithembeke kuThixo, sithembeke kumthetho. It is a thin thread. Kuzo zonke ezi generations ulindeleke into yokuba ngaba umthetho kaThixo siwulandele. Kunjalo nje manditsho into yokuba ngaba ewe wona usindisi usisipili hlobo ezithandekayo esithi kuhambo lethu lobuKristu simane siyowuzilinganisa siyowujonga kuwo sithi sawubona isiphaku umoya oyingcwele usithundeze ukuba ngaba likhona icebo ngoYesu sithi sawuya kuYesu sifumane uqolelo lwezono zethu. Umthetho uyilonto ebomini bethu ubhale kabanzi ngawo uPawulos kwincwadi yabaseRoma asizungena kuwo. Kodwa hlobo esithandekayo asikwazi ukwenza nto ngaphandle komthetho kaThixo ngoba usisipili. Kunjalo nje zange wabethelwe emnqamlezweni. Kunjalo nje kumele basunkonye uthe xa ugqiba ukhupha ehlobo esithandekayo xa sigoduka ngizawuhlala phansi. Uthe xa ugqiba ukhupha indoda enkulu uMoses ezama ukubethelela kumaSirayeli uthi wona umthetho kaThixo ezeni ubeke emabunzini ethu. Ingqiqo hlobo esithandekayo ebezathi omnye xa ethetha ngayo athi it is the frontal lobe. Zonke ezinye iparts ezamalungu la engqondo siyafunda into yoba enza imisebenzi eyahlukeneyo apha emzimbeni. Amanye ngawovuva nowubona, amanye ngawencasa, amanye ngawebalance. Kodwa xa kuziwa kule ndawo elapha ebunzi the frontal lobe kuthiwa kule ndawo kuzinze ingqiqo, kuzinze where decisions are taken, kuzinze apho khona kuhlalutya izinto, apho hlobo ezithandekayo kwenziwa khona izigqibo zobomi. Athi uThixo xa ethetha ngomthetho wakhe zenubeke emabunzini enu. Itsho incwadi yeNumeri uMoses ebacenga esithi le mthetho ningohlukani nawo. Hlobo ezithandekayo uthi xa nilala nilale nawo, xa nivukayo, xa niphuma, xa ningena umthetho kaThixo ningawushiyi. Uthi niwufunse abantwana benu ukuze ngawo babe nobomi, hayi ubomi obungunaphakade kodwa bafumane into ezaba sisipili ebakhomba kuKristu. Ngayo uKristu bafumane ubomi obungunaphakade. Uthi ze nubeke ezingqondweni zenu nazo ke uhlalutyo when we think, when we consider alternatives and options mazigayidwe ngumthetho kaThixo. Uthini uThixo ngomthetho wakhe kule ndawo? Akadlula akaphelanga apho. Uthi ezandleni zenu, you must have it in your hands. Umthetho kaThixo ngentetho evakalayo uba nikhumbula kakuhle xa isandla sitolikwa hlobo esithandekayo kukusebenza kwethu. Xa siphuma umkhosi siyosebenza, xa siphuma umkhosi siyosebenza sigawudwa umthetho kaThixo so that singabikho corrupt ekusebenzini kwethu. Sigawudwa umthetho kaThixo. We make decisions, siyahlalutya sigayidwa umthetho kaThixo. Xa kufika ixesha lokwenza into eziphathekayo singachukumisi isiphathe kwindawo engaphathwa kuzo. Umthetho kaThixo usezandleni. Hlobo ezithandekayo intando yethu uqethetha ngayo uMoses
siwubeke ezinhlizweni zenu. Our will, ntando yethu. Mani iBhayibheli sithi inhliziyo ngumkhohlisi iyamkhohlisa nomuntu wayo. Umthetho kaThixo wabekwa ukwenzela inhliziyo xa iqala ngetricks zayo sibe isipili sikhona. Sithi akwanjwa ngalondlela. Akwenzenjwa uthetho. Akwenzenjwa ukuphathwa abantu. Akwenzenjwa to deal with your children. Akwenzenjwa to deal with your boss. You have it kwingqiqo. You have it ensebenzweni. Ngabikho corrupt. Wenza ube true to duty. Unyaniseke ekusebenzeni. Ngoba uhamba nomthetho kaThixo. Intando yakho khokhelwe umthetho kaThixo. Sentshilo. Wathi uMoses xa nilala xa nivuka umthetho kaThixo. Wathi xa nihambayo wazothatha umcimbi welegacy. Wathi tell it to your children. Umthetho kaThixo. Uthi ke xa ebhala ngawo incwadi yendumiso chapter 19 uba ndiyandivumela libe nje intsingiselo ithi khona umthetho kaThixo. The law of God is perfect and it revives the soul. Reviving the soul. Vumele ndithathe nje intsingiselo umthetho kaThixo olilizwi likaThixo. Uthi uYesu kuba niyandithanda. Yena sesithanda etanci wasinika umthetho wakhe. Sibizele elithandweni. Uthi xa sifika elithandweni sesigcina umthetho wakhe. Thembeka ndiyaphinda kwakhona kude kube sekufeni. Xa litshona ilanga mfo kaBhotya. Xa litshona ilanga sihlobo esithandekayo. Mfo Galatha. Xa litshona ilanga incwadi yesityhilelo bese sitsile sitsala umsondo siphuma kwiGenesis sijonge kwincwadi esambulo. Sisambulo na kwiRevelation sijonge kwincwadi yesityhilelo sifika khona iBhayibhile yami sithi khona iBhayibhile yethu nalo unyamezelo labangcwele abayigcinayo imithetho kaThixo. Hlobo esithandekayo kuyabonakala into abanasegqibeleni. Xa lo mbhalo esithi ekupheleni siza kuvuya. Kuyabonakala hlobo esithandekayo nasegqibeleni umthetho kaThixo uzabe applicable. It's one of the criteria esiza kumesharishwa ngayo. Siva iBhayibhile isithi nalo unyamezelo labangcwele. These people are declared to be holy. These people are seen to be holy. Kunjalo nje ebungcweleni babo abazanga apha betyibilika. Ngoba iBhayibhile ithi banyamezela nalo unyamezelo labangcwele. Phelela lapha iBhayibhile yakho ithi xa ithetha ngayo ngabantu abagcina umthetho kaThixo. How is it? How is it that some of us would say into yoba ngaba umthetho wabethelwe emnqamlezweni ukuba ngaba ekugqibeleni xa uYesu ebonakala xa kusabiwa amaqhoba there is still reference kusathethwa ngomthetho kaThixo kusabhekiselwe kumthetho kaThixo nani nyamezelo. Here's the patience iBhayibhile yesikisi of the saints. Nalo unyamezelo labangcwele labantu abawugcinayo umthetho kaThixo nokholo and the faith of Jesus nokukholwa kuYesu nokholo lukaYesu. Nalo unyamezelo lwabo. Hlobo esithandekayo bekungemini nje xa ngaba siqukumbela lenkonzo siphume eSinayi uSithixo sinika umsebenzi esinika umthetho wakhe esiyisa iBhayibhile esithi uThixo wathetha ke ngoko lamazwi esithi uzungabi nathixo bambi ndinguThixo okakukhupha eJipute ungabi nathixo bambi ungazenzeli imfanekiso oqingqiweyo. Thixo wasinika yonke le mithetho emithandathu sihlobo esithandekayo. Xa uyijonga iBhayibhile ithi ibenefit inzuzo yethu singabantu
yini kuphela esingisele kuThixo bekunganamhlanje singabuyela eziBhayibhelini zethu sizifundele kodwa nalamazwi namhlanje asikhuthaze into bangaba in this love relationship kobudlelwano noluthando kunye noThixo ayikho enye indlela esizawukwazi ukuhamba ngayo singakhange sihambe nomthetho nangomthetho kaThixo simane siyozijonga esipilini ukwenzela bana kuthi ngenye imini thina nabantwana bethu avakale lamazwi athi nalunyamezelo labangcwele bayigcina imithetho kaThixo nokukholwa kuYesu uthi kuYesu xa thetha ngabo uzawuthi nina abantu bathembekileyo kwizinto ezincinanayo thembeka nakumthetho kaThixo ngenani elizukweni naselibabalweni ubawo anilungisele lona benguThixo angasihlaziya Thixo sikhuthaza sikhumbuze into yokuba ngaba there is merit ekubeni bangaba siwuqale umthetho wakhe siwugcine kwingqiqo zethu ukwenzela baxa sihlalutya izinto zobomi simane sibuza bangaba inkosi ithanda basihambe njani nasenze njani sithethe njani siwugcine isihlobo esithandekayo ezandleni zethu siwugcine ezinhliziyweni zethu intando yethu ikhokhelwe ngumthetho kaThixo ihlobo esithandekayo singapheli apho siwudlulisele ebantwaneni bethu as a legacy as an assurance yento bangaba xa kusabiwa amaxhoba ayisakuba sithi sodwa thanda impendulo kaMoses xa ebuzwa nguFaro ngubani ohambayo siyawuhamba thina nabantwana bethu ulutsha lethu amaxhego yethu namaxhego nayo yonke into yethu bekunganjalo sihlobo esithandekayo xa uYesu ebonakala ngenxa yokulondoloza nokugcina kwethu umthetho kaThixo sikhokhelwa nguMoya Oyingcwele uYesu esithundeza uThixo sithanda sikwazi yokubonakala kwilandlo leglasi ngenxa kaKristu inkosi yethu masithandaze Nkosi bani uthandzika ezulwini kwakhona ngeli xesha sivula kuyo inhliziyo zethu sisithi inkosi ityala ngaphakathi kuthi inhliziyo ezivayo umoya Nkosi otyumkileyo inhliziyo Nkosi ezitsalele neziqunele kuwe sixolela amatyala yethu usisinse kuyo yonke inkohlakalo siyasinqonela Nkosi esisipile we realize into bangaba singagqwediza Nkosi siwendleleni uba ngaba umthetho wakho siyawubhekisela kuthi wenze Nkosi ube nencasa umthetho wakho kuthi wenze Nkosi into yokuba ngaba sikwazi ukuphila siphila ngawo siwuthanda sisazi Nkosi into yokuba ngaba wona usikhokhelela kuKristu Nkosi asinike ubomi unaphakade ngenxa yombingelelo wakhe gcine ke Nkosi ezinhliziyweni ugcine ezandleni zethu gcine Nkosi kwingqiqo zethu siwudlulisele Nkosi nakubantwana bethu sikela Nkosi abantu bakho bonke abaphulele lizwe ulithamsanqelise ngenxa kaKristu Nkosi siyathandaza amen